teman-teman, welcome to another tutorial with me, Jonas Glenn, and thank you for listening. Kali ini saya akan bicara sedikit mengenai another snippet mengenai AWS introduction, still on introductions, tapi saya akan bicara sedikit hal yang lebih advance sedikit. This is about EC2 and user data. Apa sih EC2 and user data? Kalau teman-teman mau lihat EC2 and user data, teman-teman bisa you just search about user data gitu ya. Teman-teman akan lihat this is a very good documentation created by AWS. It's about running commands on your Linux instance at launch. Jadi pada dasarnya kalau teman-teman mau create sebuah VM, and VM itu mau teman-teman create sedikit automations. Jadi beberapa line of script, line of command yang teman-teman ingin lakukan sebelum teman-teman harus login dulu. So, actually no manual interventions di situ. Jadi semua done automatically, tapi kita belum sampai pergi ke CI/CD or any advanced configuration manager seperti Chef or any like Ansible and anything. We don't go there yet, or containers. We just want to use VM biasa, tapi kita mau sedikit automation seperti itu. Kenapa? Karena ada beberapa use case. Salah satu yang paling kuat adalah kalau teman-teman mau pakai namanya auto scaling gitu ya. I will explain a little bit later on. Teman-teman, kalau teman-teman mau ping me, just go to linkedin.com/in/johannes-glenn. You can direct message me over there. We can talk a bit. Kalau teman-teman juga mau have this updated mengenai video-video saya buat ke depannya, just please subscribe so you can have the latest video from me. Without further ado, kita coba aja langsung. So, karena kita bicara soal EC2, we go to AWS console, and we go to EC2 console, and just directly launch the VM. Okay, just a bit konteks di sini, saya mau create sebuah VM, saya mau create VM itu adalah web server, running PHP, dan ada beberapa hal yang ingin saya otomasi sebelumnya. This is a fresh VM. I'm using the Amazon Linux, of course. Then there gonna be like automations behind the scenes. Nanti setelah launching, saya harap semuanya sudah running gitu ya. Just a bit disclaimer, semua codes yang saya pakai di sini adalah miliknya AWS, so it's created by them. I just using it for tutorial and some workshops sometimes for my internal team. It's very useful. Kenapa? Karena they are creating a very good example using PHP. Of course, this time banyak hal yang bisa kita lakukan di sana, connections to database, etc. etc. When we are using autoscale, nanti teman-teman akan bisa lihat autoscalingnya running, and load balancing. Kenapa? Karena ada tulisan instance-nya di sana. Maybe I will do that on another snippet mengenai infrastructure as code. So, untuk kali ini saya akan create just a fresh VM, Amazon Linux. I will use the T2 micro here. Okay, of course free. I will use the default VPC. Jadi teman-teman kalau create your new account yang teman-teman mau create langsung test web server, teman-teman bisa langsung use tanpa harus like create a custom VPC or create networking. Teman-teman just use the default. Just make sure ketika teman-teman pakai web server, of course dia harus bisa diakses dari luar. Just make sure this auto assign public IP is enabled. And that's all. I don't change any configurations there. The thing is, we go to user data. Then what is user data? Actually, it's like this. This is a snippet dari, mungkin next time I will do infrastructure as code. Ini adalah script yang akan saya ingin lakukan ketika VM itu running gitu ya. So we do install HTTPD and MySQL. We install PHP 7.2. We get all the content from S3 bucket, tapi karena ini di zip, so we go to unzip it first and put it on the var www.html locations. Karena code-nya menggunakan SDK, AWS SDK for PHP, I download it from GitHub, unzip it, use the check config HTTPD on, and the last thing is we want to start the HTTPD. So that's all the things that running. Hal yang perlu kita lakukan hanya tinggal copy and paste it here. And next, we check for the storage. I leave it default. Tag, just leave it default. And we go to the security group. Nah, security group is kind of important juga, teman-teman. Kalau mau create your own security group, make sure karena this is PHP, kita bisa diakses dari HTTP and HTTPS. Tapi karena saya punya existing, I test a lot.
So I have this almost open everything gitu ya. This is for my testing only. I open the HTTP, HTTPS, and other custom port. I use this one, check everything. I think everything is good, and then just launch. Select my AWS key pair and launch. Okay, jadi hal yang akan dilakukan oleh AWS adalah behind the scenes adalah dia akan create this VM and launch it, and pada dasarnya AWS will automatically run that the user data script. Nah, sambil menunggu dia launching, sebenarnya this is already running. Kalau teman-teman lihat di sini udah ada IPv4 public IP-nya. Kalau teman-teman mau langsung akses, actually can, but of course connection reviews karena belum selesai, gitu ya. Just a little bit discussions untuk wait semuanya itu selesai adalah gini. Bayangkan use case-nya adalah seperti ini. Teman-teman mau create a web server. Web server, of course, sebisa mungkin this is stateless. Nanti akan ada beberapa discussion mengenai stateless for auto scaling gitu ya. Bayangkan teman-teman mau create web servers, tapi web servers teman-teman ingin di load balance. Di depan di sini ada applications load balancer, tapi juga ingin di auto scale. Kenapa? Contohnya adalah kalau teman-teman punya web server, tiba-tiba somehow tiba-tiba trafficnya tinggi banget. Teman-teman nggak ingin on 24/7 untuk 100% traffic. Teman-teman ingin saya hanya running instance sesuai dengan traffic saya gitu ya. Contohnya adalah mungkin use case yang paling gampang ketika di dalam auto scaling group itu CPU reach 75%, please create another instance. Atau mungkin kita sampai ke kalau memory usage is above like what 70%, 75%, please create another instance. Jadi ketika traffic itu naik, kita akan create more instance. We are going to scale it out. Tetapi semua akan di connected by load balancer, of course. Tapi ketika usage-nya sudah mulai turun, we can go to scale in again. So that's the auto scaling is for. And this is very very useful, terutama teman-teman yang akan masuk ke yang punya high traffic tapi unpredictable pattern gitu ya. This is very useful. Nah, kenapa di sini ada GitHub and S3? This is only to give some context tadi. Kenapa sih saya taruh I mean, why AWS put all the codes and the SDK on GitHub and S3 gitu ya? Kenapa? Karena pada dasarnya kalau teman-teman taruh create a templates, setiap kali teman-teman melakukan perubahan codesnya, teman-teman you need to create another image gitu ya, and that's kind of manual interventions. Tapi kalau teman-teman taruh codesnya di S3, taruh codesnya di GitHub, then the thing is ketika kita create new instance, those codes akan diambil langsung dari source-nya gitu. So it's like a simple CI/CD. Belum sampai CI/CD yang sesungguhnya, tapi I think this versioning, this centralized repository is very very useful. So we can do that. Nanti kita bisa leverage ini untuk CI/CD later on. I think it's running already. I hope we can access it. I don't change anything. So this is still the same VM. Still timeout. See, this is the PHP, this is the codes. The thing is, kalau teman-teman mau tes, this is already running. Tinggal masukin endpoint dari MySQL teman-teman, have several testing, database-nya apa, username apa, password apa, save. Teman-teman bisa langsung pakai this PHP inventory sample, gitu ya. This is a very good example ketika teman-teman bisa pakai user data. This is automatically, saya nggak perlu install lagi masing-masing manual, one by one, human interventions. So I can use this actually for auto scaling group. So teman-teman juga bisa lakukan hal ini. Komen saya seperti biasa, teman-teman just try, just test, just do it. Kenapa? Karena di cloud we are very agile. Just try this concept. Hal yang cocok untuk teman-teman pakai, please adopt. Hal yang nggak cocok untuk teman-teman pakai, please change it. Kita punya banyak cara, kita punya banyak jalan. There's 1,000, punya 1,000 jalan untuk menuju Roma gitu ya. Maybe some using VM, some using containers, some using serverless. We're gonna talk about those things later on. I think that's all for today. Thank you for listening. Don't forget to subscribe for my updated video. And if you want to ping me again, please go to LinkedIn.
linkedin.com/in/Johannes-Glenn. I think that's all for today, and thank you so much.